have taken us through, the voter education team for taking us through this exercise of the real polling station scenario. Who is the machine again? My name is Julius. But it seems like technology. Yokwambako okusoma ebyenkumu by'abalonzi paka ku 10 olwo balyoke batandika ate okubala tetuvuddewo okusaamukaga gwa kiro ku polling station. When the demonstration was taking place, unfortunately, there was a lot of conversation taking place in different parts. Digital Media Uganda Segabagira ditu wano kakiiko k'ebyokulonda nga katukalambulwa enteekateeka zikalina mu kulonda okujja 2026 nga 15 January. Commission yabayise sobola okubanyonnyola ekitambulamu okutuuka ku lunaku lwa kiki kye tukola okusobola okutambulamu nammwe nga twetegekera akalulu kano. Ekisooka waliwo ennaku z'omwezi ezikyuseemu mu byokulonda abagenda okulonda bannaffe aba special interest groups twetonderamu ennaku zikyuseemu ku lw'okuba twagadde bawe ebiseera ebiwera nga bamaze okukuba akalulu akanene okutuuka gye bagenda okufera akalulu akaabwe. Category esooka ya National Conference for Election of Persons with Disabilities Representatives to Parliament babadde balina okuba akalulu nga 19 January 2026 tukakyusa tukateeka ku 3 February 2026. By councillors representing special interest groups, by youth, abakadde, by PWDs, ku sub-county, and municipal, akalulu kaabwe tukajja ku 19 January, ne tukateeka ku 3 January 2026. Abokusatu, National Conference y'abakozi workers representative to parliament y'abakozi tukajja ku 21 January ne tukateeka ku 19 January. Awo njagala nnyo mutulewo kubanga tukasembeza mabega. Tukajja ku 21 January tukateeka ku 19 January. Omutendera gw'okuna National Conference y'abakyala aba youth representative to parliament. Abakyala by youth representative to parliament tukajja ku 28 January ne tukateeka ku February nga 6. N'ekisembayo conference ya regional youth representative by youth bonna okutwaliramu tukajje ku 6 February ne tukateeka ku 28 January nako kazeeko emabega tekagenze mu maaso. So manye enkyukakyuka mu nnaku z'omwezi ezo tukikoze ku lwa bulungi lw'abantu abo bagenda okuba obululu basobole okwenyigira mu lw'obulala buli nga balina ebiseera ebibatuusa ku mutendera gwabwe. Ekyokubiri kyetwagadde tubabuulire nti nno tuli mu kugaba obukonge bwe tuyita voter location slips. Obwo obukonge twatandika obugaba nga 15 December tujja kumala nga 13 January. Tubugabira ku parish, tubugabira ku muluka kwonna mu Uganda wonna buli wali omuluka bwe tugabira obukonge buno. Obukonge buno twatandika okubugaba emyaka kati ennonda gwa 3 nga buva ku bantu okukaayana n'okwemulugunya nti no batuuka okulonda nga tebamanyi wa bagenda kulondera. Netwagala tukole obukonge obwo tuweeyo nga ku lunaku lw'okulonda terunnatuuka omuntu amanye wa wagenda okulondera aleme kutambula agenda ku polling station eno ng'ate agenda kubira kalulu walala. N'olwekyo
tubakubiriza abantu bagende bafuna obukonge buno tebalwawo basobole okumanya wa walina okukubira akalulu ke olunaku lunatuuka asobole okukakuba. Akakonge ako kaliko erinnya lyo, kaliko ekifaananyi kyo, kaliko ennaku z'omwezi ze wazaalibwa n'ekyalo gy'ova ne constituency byonna nga bwe wabiwa abanira. N'olwekyo bw'okafuna naawe n'okasomako kasobola okukulagira ddala nti ono yenze kubanga n'ekifaananyi kiba kikyo. Tubakubiriza mu bufune. Ojja kusobola okukakozesa akakonge ako, mujja kukakozesa nga tulonda pulezidenti ne bamemba ba paalamenti, era muddemu mukakozese nga tulonda ba chairpersons ne ba councillors ba district, era mukakozese nga tulonda ba municipal ne state division chairpersons ne councillors, ate era muddemu mukakozese nga tukozesa sub-county town chairpersons and councillors elections. So omulundi gwonna guno ogwa 2026 ennonda zonna ze tugenda okukola akakonge ako kajja kuyamba olina okukozesa. Twagala okubategeeza nti nno voter location slip si yakutunda, togezaako kugigula kuba si yakutunda, naye gikime bukimi kumuluka, gisibe busibe kumuluka ojja gisangayo bagikuwe. Era tubayita tukubiriza bonna abeewandiisa nga abalonzi okugenda okukima obukonge obwo. Ekyokusatu kyetwabadde twagala okubabuulira kibadde ku enkola y'akuuma kagenda okutuyambako nga tukuba akalulu kagenda okukola. Akuuma ako tukayita biometric voter verification kit mu Luganda sikimanyi naye nga bwe kati bwe tukayita. Akakuuma ako twakakozesa mu 2021 ne 2016. Ku mulundi guno kagenda kubeera compulsory, kagenda kubeera kateeka buli omu alina okukayita. Bw'otuuka ku polling station akuuma ako ke kakumanya nti yeggwe. Twayagadde tubakolere demonstration mulabe engeri gye kanaakolamu n'emitendera gye kanaayitamu, musobole okubuuza ebibuuzo nammwe mukategeere bulungi. Nsuubira nti nno demonstration gye tukoze eyongedde okubamanyisa akuuma ako bwe kajja okukola, ate nga tujja kukola ne demonstration endala ku district yonna. Buli omu gye tuva ku district tujja kukola demonstration twongere okusomesa abantu akuuma ako bwe kagenda okukola. Ekigendererwa ky'akuuma ako tugezaako okwanukula ebibuuzo abantu badde baleeta. Ekimu nga bagamba nti abantu bajja ne bayingiza obululu obutabadde polling station eyo ne babuyingizaamu mu bokisi ne tububalanga obwabadde awo. Bwe kutukozesa akuuma ako kasobola okumanya nti kano akalulu ka wano, kano akalulu si ka wano, n'olwekyo akatali ka wano tetujja kukabala. Era okukozesa akuuma ako kituyamba mangu okumanya nti ono omuntu wa wano agenda kubira wano akalulu, kubanga baali batugamba ebyo byava mu ripooti ze twafuna oluvannyuma lw'akalulu ka 2021 nti abantu bava ewantu ewalala ne bajja ne basimba mu layini ya wano bakubwa akalulu. Kakati olw'okuba akuuma ako ne bagamba mbu n'abafu ne balonda ebyo twabijja mu ripooti. Kati tugamba abafu tebajja kulonda kuba akuuma tekajja balaba, n'abavudde ewalala tebajja kulonda kubanga akuuma kano tekajja kubalaba, kajja kulaba abo bokka abeewandiisa neeyo era be bokka abajja okukubirako akalulu. Omugaso ngezaako okubanyonnyola omugaso gw'akuuma ako. So n'omuntu yennyini amaze okukuba akalulu ako bw'agenda n'akomawo mu layini n'agezaako okuba omulundi ogwokubiri, kajja mwegaana, kajja mugamba wamala dda, wamaze dda, tekajja mukkiriza. N'olwekyo kyebadde bagamba mbu waliwo multiple voting, abantu bagenda ne bakomawo nange abantu bagamba nange naddamu, tekajja kusobola kukkiriza kuddamu. Ebyo byonna akuuma ako kagenda kutufunira solution ku problems ezo zonna bwe ziba nga ddala zibaddewo. So twabayisa wano musobole okulaba akuuma ako mukasiima era mutubuuze ebibuuzo nga bwe mubuuziza,
musobole okumanya nti ketugenda okukozesa ate kateeka tekaliiko kugamba era okuba kateeka singa ojja n'engalo yo nga twakola emirimu eri oba bulooka oba kulima neggwerera enjola ne zigwerera kajja kukebera fesiyo era kakunoonye eggwe so tewali kugamba nti anze engalo zange nkoowu nedda ate fesiyo teyinza koowa ne bweba ekaddiye tekoowa n'olwekyo engalo bwe zinaagaana nga kakunoonya ku feesi ng'okugera okuba akalulu kateeka kyengeza kubaga nti akuuma kateeka message enjagala obba bakuuma kateeka kajja kusolvinga problem ezaffe nga electoral commission n'ezammwe abalonzi temusaagala mugamba tebaki kateeka nze saagala kulinda saagala obudde sirina n'ebigenderako obudde tulina obufuna tusobole okufuna solution y'ebizibu ebyo byonna byonna byemubadde mujja mutuwandiikira tusuubira nti abantu bajja kufuna confidence mu ngeri gye tukuttemu akalulu kano abali mu field tubasomesa ate tugenda kugenda tubasomesa ennaku zennyini zigenda kutuuka tubongere okubasomesa naye kati tubasomesa mu Uganda mwonna mu district zonna tuli mu kusomesa kati era tubasomesa kuumaako ate era tujja kuddamu tubasomese ng'okulonda kwelini kugenda kutuuka ebyo bye byabadde mu bye nabadde njogedde bwe tugenda okukozesa obuuma buteekwa kwenkana ne polling stations naye buli polling station kyerina okugamba erina obuuma bubiri polling stations ziri 5,000 mu 739 the polling station naye buli polling station erina obuuma bubiri obuuma buli emitwalo 19 mu 142 mitwalo 19 mu 142 bwebuuma. Thank you. Because I don't want you to Vice you Chairperson, always ask, you want to know who was who. Let me show you who is here on the front desk. Commissioner Peter Salifa Rubega abadde annyonnyola enteekateeka z'okulonda okukozesa obuuma bukalimagezi Commissioner Dr. Simba Kayumba Salim, nga Madam Chair, tandika 2026 Hajj nakusoba omwezi Sinha, 15 and January Commissioner 2026 Caroline kutandikwa n'okulonda kwa Inamani. pulezidenti n'abaka ba paalamenti. young people, Bw'atyo ajja members of the press, Aisha Rubega, all of you, we Vice thank Chairperson our w'akakiiko sign k'ebyokulonda, language abadde annyonnyola interpreters. tuli wano akakiiko k'ebyokulonda. Mepo Murungi is here. Street, There was also Hope area, Gamiza, Kampala. she's there. Purposes of Electoral Media Uganda, ensuring Siga Bagirati. inclusivity of the electoral process and the information that we are sharing. We thank you so much, and we hope and we call upon you to be aiding the ways that have been taken from this briefing. As has been said, this is just the beginning of sensitizing the country, of sensitizing stakeholders. Before we dispatch them to the districts, and as mentioned by the deputy chair, they also have battery banks, so they are very dependable, as you've seen from this demonstration. The second question was, does the information stay in the machine? The answer is yes. So once the polling has been concluded, the information is going to stay in these machines untampered, unless or otherwise requested. Whenever there is a request, for example for court cases, we should be able to retrieve that information and then avail it as needed. The other question was about, does the machine share results? The quick answer is no. Remember, this biometric voter verification kit is for verification purposes. So it is to just identify you as a voter and confirm that you are the one. In terms of sharing results, I'm sure all of you will be tuned to the National Tally Center where these results will be announced. And the last question is about training. One, all the biometric verification kits have been delivered in the country. We're currently configuring them. And when it comes to training, the biometric verification operators have been recruited. And this week, starting Monday, they were being onboarded. What do I mean? One, as you saw from the process, they have to have general knowledge of how the polling is conducted.
So these 2 days, we've done 2 days in each and every district. It's just onboarding. Then in January starting 8th, for 3 days, they'll be into now the practical of operating the kit. So even if you know how to operate the kit, you should know how the processes should go and how you should conduct the verification. So the people who are saying these 2 days were not adequate, there is more training for 3 more days where they will be practical and they will be simulating scenarios like these ones where we set up a polling station at the district level, countrywide. So they will be setting up polling stations and going through the process. Each class will be comprised of 40 operators being trained at that particular point. So we are confident that the ones who are there, the operators have been recruited, who went through a very rigorous process, will be able to operate the machine given the number of days that we shall give them for purposes of practicals, which are 3 days. To just clarify again, the trainings which are ongoing right now for the BVK operators is just onboarding, the 2 days where we take them through the general process and then also ensure that the particulars we receive, mostly the names, are correct because they're very essential for that, for the polling processes. I think those were the questions that were asked. Someone can check it from the BVK. So the short answer is no. So long as you are on the register, the National Voters Register, voter locator, and enter in your name, it will be our website will be able to show you where you should be able to vote from. So the voter verification kit will be utilized for verification purposes, not for other purposes like Facebook. However, on the polling day, should you turn up at a wrong polling station, the kit will be able to give information to the operator that you should be voting at another polling station XYZ. And that information, you'll get it from that polling day. His name is Solomon Humza, the Director of Technical Services here. Madam Chair, we have some other, I think we are getting done. Just for